Okay, ma, in inverse Laplace transforms, we have finished the fundamentals. That means formulas for inverse Laplace, L inverse formulas and first shifting theorem, second shifting theorem, then change of scale property. Okay. Suppose the given function is very big. How can we find the inverse Laplace transform? Suppose we make it into partial fractions, that means small parts, then we can find L inverse easily. Okay, now we see inverse Laplace transform of partial fractions. And the given one can be split into partial fractions, then use the fundamental formulas. Easily we can get the values of the given function's Laplace inverse. See the problems, ma. Find L inverse s square plus 1 by s minus 1 s power 4. Mainly న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ఫ్రాక్షన్స్ ఉన్నదానికి మనం ఎక్కువగా ఇది యూస్ చేస్తాం. ఓకే, ఇది ఫ్రాక్షన్ చూడగానే అర్థమవుతుంది కాబట్టి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ చేయగలమేమో ట్రై చేద్దాం. ఎల్ ఇన్వర్స్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఎస్ మైనస్ 1 బై ఎస్ పవర్ 4 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇన్వర్స్ మల్టిప్లై these two factors in numerator s cube minus s square plus s minus 1 by s power 4. So this s power 4 is common for all terms in numerator. How many terms in numerator? 1, 2, 3, 4. So we get 4 fractions here. The first one is s cube by s power 4. S cube by s power 4 అంటే క్యాన్సిల్ పోయేసి ఇక్కడ 1 మిగులుతుంది బై s మిగులుతుంది కదా. చూద్దాం. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇన్వర్స్ 1 బై ఎస్. సెకండ్ వన్ ఎల్ ఇన్వర్స్ మైనస్ ఉంది మధ్యలో, మైనస్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఎస్ స్క్వేర్ బై ఎస్ పవర్ 4 అంటే 1 బై ఎస్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ప్లస్ ఎస్ బై ఎస్ పవర్ 4. ఒక ఎస్ క్యాన్సిల్ పోతే ఎస్ క్యూబ్ మిగులుతుంది కాబట్టి ఎల్ ఇన్వర్స్ 1 బై ఎస్ క్యూబ్ మైనస్ 1 బై ఎస్ పవర్ 4. ఓకే, ఆల్ దీస్ హ్యావ్ 1 by s powers. Using the fundamentals, very easily we can find because these are from fundamental. We get these values from fundamental. What is L inverse 1 by s? 1. This is main formula, standard one. L inverse 1 by s square is t. L inverse 1 by s cube is ఒక పవర్ తగ్గాలి అని చెప్పాను, s క్యూబ్ ఉంది కాబట్టి t square by 2 factorial అంటే t square by 2. నెక్స్ట్ 1 by s power 4. ఇది కూడా పాజిటివ్ ఇంటీజరే 4 అనేది కాబట్టి టీ క్యూబ్ ఒక పవర్ తగ్గాలమో బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్. 3 ఫ్యాక్టోరియల్ మీన్స్ 6. ఓకే, సో దిస్ చూడగానే చాలా పెద్దది అనిపిస్తుంది బట్ స్ప్లిట్ ఇన్ టు పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ మీన్స్ స్మాల్ ఫ్రాక్షన్స్. యూ గెట్ ద ఇన్వర్స్ వాల్యూ ఈజీలీ. సీ ద నెక్స్ట్ వన్. ఫైండ్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఎస్ ప్లస్ 5 బై ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ 3s ప్లస్ 2. ఓకే, హియర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్. To find this one, we have so many methods, ma. Already in first shifting theorem problems, we did this. అక్కడ ఆల్రెడీ చేస్తున్నామమ్మా. అక్కడ ఎస్ మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్ అండ్ ఆ మెథడ్ తీసుకునైనా చేయొచ్చు మీరు. ఓకే, పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్లో తీసుకునైనా చేయొచ్చు బట్ యూ గెట్ ద సేమ్ వాల్యూ. ఎన్ని మెథడ్స్ అయినా యూస్ చేయండి. దేంట్లో పాసిబిలిటీ ఉంటే ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ అప్లై చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటే చేయండి. పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ చేయాలనిపిస్తే చేయండి, మీ ఇష్టం. బట్ వీ గెట్ ద సేమ్ వాల్యూ. సో హియర్ f of s is equal to, here f of s is equal to, okay ma, here f of s is L inverse f of s. Always L inverse తర్వాత f of s ఉందని అర్థం. Here f of s is equal to s plus 5 by s square minus 3s plus 2. First we reduce into partial fractions. How can we reduce into partial fractions? First make the denominator as factors. It can be written as f of s is equal to, this one can be written as numerator same, s square minus 3s plus 2 can be split into s minus 1 into s minus 2. It can be written as a by s minus 1 plus b by s minus 2. Okay, then here s plus 5 is equal to a into s minus 2 plus b into s minus 1. Denominators cancel పోయాయి అని అర్థం. So s plus 5 is equal to a into this one s minus 2 plus b into this one s minus 1. In this equation you put s is equal to 1 on both sides. What we get? S is equal to 1 substitute చేయగానే ఇక్కడ 0 అయిపోతుంది. 0 into b, b టర్మే రాదు, we get a value. Okay, so put s is equal to 1 on both sides. What we get? 1 plus 5 6. ఇక్కడ 6 అవుతుంది, b into 0 అయిపోతుంది, ఇది వదిలేసేయండి. 6 is equal to a into
1 minus 2. 1 minus 2 అంటే minus 1. Minus 1 into a minus a is equal to 6. కాబట్టి a is equal to minus 6. మీరు నోట్బుక్లో చక్కగా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూసుకోండి. నెక్స్ట్ put s is equal to 2 on both sides. s is equal to 2 పెడితే what is LHS? 2 plus 5, 7. Okay, this is 7. Here s is equal to 2 substitution 0. Leave it. b into 2 minus 1. b into 1. b అవుతుంది. This is b. This is 7. కాబట్టి b is equal to 7. Substitute these two values in equation 1. You get the first factor is f of s is equal to minus 6 by s minus 1 plus 7 by s minus 2. Okay. Therefore 1 implies f of s is equal to a plus la minus 6 by s minus 1 plus 7 by s minus 2. So this f of s equal to these two fractions. ఇది చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉందో. దీన్ని చేయడం L ఇన్వర్స్ చాలా కష్టం అవుతుంది. బట్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ చేసిన తర్వాత వెరీ ఈజీలీ వీ కెన్ ఫైండ్ ద L ఇన్వర్స్. నా L ఇన్వర్స్ f of s రెండు పక్కల L ఇన్వర్స్ అప్లై చేయండి. L ఇన్వర్స్ f of s is equal to L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్, L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫ్రాక్షన్. ఈ మైనస్ 6 బయట తీసేశారంటే 1 by s minus 1. వాట్ ఈస్ 1 by s minus 1? L inverse e power t. 7 constant. 1 by s minus 2. L inverse 1 by s minus 2 is equal to e power 2t. So L inverse 1 by s minus 2 is e power 2t. So ఇంత పెద్దదాన్ని ఈజీగా మనం L inverse f of s ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఫ్రాక్షన్స్లోకి మారిస్తే ఫండమెంటల్ ఫార్ములాస్ వచ్చేసాయి. కాన్స్టెంట్ 7 పక్కన పెట్టేస్తే L inverse 1 by s minus 2 is e power 2t. Okay.